కాజు 1 కప్, షుగర్ స్మాల్ కప్, ఇలాచీ పొడి. మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా జల్లించుకొని మెత్తని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఎంత మెత్తగా ఉంటే అంత బాగా వస్తాయి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని చక్కెర అందులో వేసి అరకప్పు నీళ్ళు పోసుకోవాలి. దీన్ని కరగనిచ్చుకోవాలి. ఇందులో జీడిపప్పు పొడిని వేసుకోవాలి. ఇలాచీ పొడి వేసుకోవాలి. నెయ్యి 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. నెయ్యి ఇలా అప్లై చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్లైసుల్లాగా కట్ చేసుకోవాలి. Kaju katili is ready to eat. Please subscribe to my channel. Thanks for watching.